Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV kwamene mukuonera kanema wanu wa television. Osayiwala anzathu amene mukutisata pa Times 360 Malawi dziko lonse lapansi pamene ndi pa tsamba lathu la Facebook, komanso amene mukutimvesera pa wireless yathu Times Radio. Tafikanso ndi programu ya Times Exclusive ndipo dzina langa ndine Wanderer Msisia. Programu hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Sopano ndati ndikuoneseni alendo athu lero. Alendo athu lero ndi nduna yoona zokopa anthu zachikhalidwe, amenenso ndi Vice President achipani cha UTM, Dr. Michael Ussi. Dr. Ussi, ndathokoza kuti mwazichepesa kuti ticheze mu programu hii ndipo ndakulandirani. Zongwambiri. Koyambirira tiyambe ndi Dr. Michael Ussi ni Manganya. Khala ngati amachitana overlap. Wina ndo otchuka kwambiri kuposa mzachi. Mukuona mwa ine ndimaona ngati kuti Manganya ndo otchuka kuposa Michael Ussi. Mukuti anthu ena amavutika ndithu takumbukire kuti zina lanu ndinu Michael Ussi, Dr. Michael Ussi. Amanganya. Kodi zomakhala zophweka bwanji kapena zovuta bwanji kuti pamene mugwira ntchito anthu azidziwa kuti awa ndi Dr. Ussi a serious. Uyu ni Manganya character wa masewero. Zongwambiri, ndathokoza kuti mandilandira programu hii. Dr. Michael Ussi ndi Manganya ni munthu mmodzi koma ogwira ntchito maofesi osiyana. Koma cholinga chake ndi chimodzi, kugwirira ntchito Amalawi. Ndiye Dr. Michael Ussi akakhala mu office, tikati office sikuti mchinyumba, kwa paliponse pamene akugwira ntchito ngati Dr. Michael Ussi. Sizisowa kuwauza anthu kuti pano ndi Dr. Michael Ussi, anthu amaona okha kuti apapa ndi Dr. Michael Ussi. Akakhala mu office ya Manganya, sizisowanso kuwauza anthu kuti ndi Manganya, zimaoneka zokha. Mwachisanzo, tinali ku Sun Music Festival ku Salima. Ndina kasekulira mwambo pene ujawo ngati nduna yozokopa alendo ndi chikhalidwe cha anthu komanso kuyang'anira nyama za kutchire. Pamene ndimalankhula ndi anthu, poyamba amati ulankhula mchichewa wa speech na mchizungu. Iwowo amafuna Manganya atuluke. Koma patapita kaphindi pang'ono onse nakhala chete, anadziwa kuti akulankhulayi ndi Michael Ussi, nduna. Ndinamaliza. Siku lachiwiri panali mwambonso kuti ndilandire oyimba akunja. Ndiye ndinapemphedwa kunena kuti amene amayimba ndi mzungu wa ku Germany. Ndiye akuyimba kunapemphedwa kuti ndivine ndisegulire. Nditayamba kuvina kunaza kuti Manganya watuluka. So pamakhala kusiyanisa malinga ndi ntchito za nthawi imeneyo. Ofunika kuti aonese kuti pasakhale kusokonezana ndi ineyo. Chinkali anthu akafuna kuti andikankhire ku Manganya ndi Dr. Michael Ussi, ine ndiyesese kuti ndikakamire komweko. Chifukwa ndikachita zimene anthu akufuna pa nthawi yosakhala yake, zinthu zimasokonekera. Anthu amakutenga ndi serious mukakhala kuti mukugwira za ntchito serious kapena anthu amaona benga kuti anthu abwalabe zilipo Manganya uyu.
anthu amateka serious fachona kuti sindinayambe lero nayamba ndikugwira ntchito ku ADRA. Ndikugwira ntchito ku ADRA, ntchito yanga inali yopezera anthu ntchito kupyolera kuthandiza moyo wa Malawi. Ndiye kumidzi kumene timapitako, zitukuko zimene zimapitazo, komanso anthu amene magwira nawo ntchito amadziwa kunena kuti izi ndi za serious. Chingakhale masewero amene ndimachitidwa kuti Manganyalo, kwa ineyo amakhala a serious. Chingakhale makhala kuti sindibwera ndi nkhope ya serious, koma kuyang'ana mkatimo mmakhala mawu a serious. Monga akhala ma issues okuzana ndi governance imakhala za serious. Chisanzo china, posachedwa tili ku nyumba ya malamulo, a president asanayambe kuyankha mafunso ananena kuti mundilole kuti ndilankhule izi zimene zikuchoka pansi pa mtima mwanga. Anaona kumudwa zamvetsa chisoni, nkhani yopha munthu kumuganizira kuti ndi mfiti, komanso nkhani yogwiridwa mwana. Ndali mpaliamenti momwemo monga nduna ndinamva. Ndiye ndinaganiza kuti kodi mawu amene wawa alankhulidwa awa kuti afikire ponseponse mwa njira ina, ndimuyitane ndani? Ndimuyitane Manganya abwere. Ndinamvanso a First Lady, ndinamvanso Madam Mary Chilima, Madam Patricia Kaliati akulankhula ngani ziti zomwezo. Ndinasonkheza gulu limene magwira nawo ntchito ya Manganya ndikupanga sewero based on zimene anayankhula president, First Lady, Madam Chilima, Akaliati. Kali ili mmene momoyo munthu ikatuluka fast natuluke program ino yoyo munthu akuona kuti munthu uyu apapa pali zosekesa koma nkhani ndi option. Ndiye Manganya ndi Michael Usi amatapaka compliment njoti isarre overlapping in a negative way. Chabwino. Ndeno tibwere no ku nduna wanu, ndinu mmodzi mwa anthu amene boma la tonse komanso a Malawi taukhulupirirani kuti mukuza kutitsogolera ku nduna woona zokopa alendo, chikhalidwe chathu komanso nyama zakutchire. Takhala tikukamba ngati dziko kuti tikuyenera tizipeza alowa m'malo afodya, chifukwa malonda afodya akunka napitira pansi amene akhala kuti pasachuma nthawi yonseyi. Ndipo kwakhala kukambidwa kuti koma ku nduna wanu kukhoza kumatulukanso ndalama mwina kumayendesera dziko lathu, tikatengera zisanzo maiko ena ngati mwina Kenya kumene amachita bwino kwambiri. Anzanu akhalamo mpando omwe mwakhalamo sitinaone zotheka zimenezi. Kodi inu mwabwera ndi masomphenya otani komanso mukhulupirira kuti nduna wanu uli nkuthekeradi kuti utha umabweresa chuma nkumayendesera dziko la Malawi? Choyamba kuyankha funso lanuli ndithokoze Mulungu kunena kuti watipasa zothekera kuti dziko la Malawi itha kugwiritsa ntchito unduna wozokopa alendo, chikhalidwe ndi nyama zakutchire, kupeza ndalama zoyendesera dziko lino kwambiri. Izi zimene Mulungu watipasa. Na ntchito nayo yonse kuyankha funso lanu zitheka. Usanayambe ntchito ija uziyimvesesa, tiyang'ane mandate ya ministry imene ine ndikusogolera muchizungu amati to promote and develop the tourism industry, komanso to conserve wildlife, preserve culture. Ndimuona kuti ine mandate kuti develop titukule nkhani yokopa alendo, to promote tigulise dziko la Malawi kuti anthu azibwera kunoko, komanso nyama zakutchire tiziyang'anire bwino, komanso chikhalidwe chathu tichiyang'anire bwino. Zonsezo tikayang'ana ma action verb ali mmene momwe to promote, rather we are here to develop, because you cannot promote if you have not developed. Yes. So to develop, to promote, to preserve, to conserve. Also ma action verb. Zonsezo mukachita phindu lake ndi chani?
social economic development, kuti dziko likwere pachuma. Ndiye imene ndi ntchito imene ineyo ngati nduna ndione kuti okay, kodi chuma chikuti chibwere tipange bwanji. Ndiye pamafunika kukhala serious display. Zimene tikugwirizana ndi kwambiri ndi zimene analankhula a State Vice President Dr. South Chilima, kuti tichite zinthu mosiyana ndi kale. Choyambirira wovuta atu winayi, wovuta ndi munthu. That's where we should focus. Wovuta ndi munthu. When you talk about the policy, the policies are there. When you talk about the governance, that's where question mark imabwera. When you talk about implementation, question marks imabwera. When you talk about now development of the tourism and hospitality industry, question mark imabwera. The answer is why? Munthu amene ndi ndani. Ziti anthu amene akulandira ma policy ewo kapena amene akuchita implement, because you would see that a lot of people always say there is lack of political will. When we say political will, we say that our leaders are not dedicated. Our leaders are not driven with passion with what they're doing, and understand that Malawi is bigger. Malawi is blessed with all these things that you've spoken about. But are we moving? Are we passionate about developing the industry, tourism industry in this case, Dr. You see, I can tell you from my conscience, a leader who does not communicate walks alone. And a leader's best friend is progress. When a leader sees kuti ku ministry uku sizi kuchitika, sizi kupsha, pali zonyengerera naye olo ndineyo kuti ku ministry kwanga sizi kuyenda, ndiye alipanga drop fa sizi kuyenda, ndisalire nsadane ila president, I have not performed. Andilemba ukuku kuti ndipange yani, ndipange perform. Zitheka mawana linkama ndikufuna nitakuyimisani pomwepo chifukwa mudanena inuyo kuti ine sindikufuna maudindo ndikufuna ntchito, ndikufuna ndipase ntchito, ndigwire ntchito. Exactly. Mwapasidwa ntchito ikuyenda. Ndikatikuza kuti ntchito ine mpaka pano ndikunyalira kuti ikuyenda. Ndikupasani chisanzo, si bwino kumapanga celebrate activities, you should celebrate achievements. Utakana activities ambili, what have you achieved? What have you achieved? You pass by examples what I have achieved. Yes. Pass by action verbs society, yes, to promote, to develop. Each of those action verbs, their action plans and action steps. Kumaso paka identify kuti anga pange jindani, kumaso kumamva kuti akulu kuti chani. Ku Golden Peak ku president analangula mawu akalangula ndula muntu umene wo isi a command, yes, directive. Afuna kusalima, kukaronga, kulikoma, kumaso chingai pa sina chule nkota a president so are interested nkota kukazo yani town kumangochi. Zicheka bwanji akudalira ineyo as his ambassador kuti ku ministry. Kumaso kulemba ntchito ineso ndihalize kulemba na ntchito. I can disclose to you what manifunsa. My ministry this very year iyamba kulemba ntchito. That's one of the achievements. Sindrama susaboma iya. Sidingadalike boma loka. As a leader, how can we achieve this objective? What are my options? Boma latipa sandalama. Dipangire 1, 2, 3. Nikachopeza ndalama kwina kutigwiria ntchito zina. The answer is yes. And kandalama ako, whether small or big, kuma kandalama kapezeka. Kamene anthu ena atalembedwe ntchito. Zikatero kwa ini ndachonga kuna kuti kulemba anthu ntchito kumene boma latonse alliance linanena komanso 1 million jobs kwa tourism industry through me ndapanga contribute and security anthu tauza kuti ntchito ndi undifunsa nina kuti chene mkaone anthu mkafunse komanso mpange follow up kuti ndalama zachokera kuti muona kuti zachoka boma zachoka to private donor
kulemba ntchito. That's number one. Mutaundiuza pano kuti example mkuti pasayo kuti mfuna mpange create ntchito ku ministry kwanu ndi thandizo lochokera kwa anthu amene amathandiza, mutakutiuza akuthandizani ndi ndani at this stage? Fodena kuti uzakhala mkamwambo oti azakhala alipo ndi siku kuti nthamange kulankhula. Komano I can tell you kuti sizilephereka, sindalama za boma izi. Yeah, ndi madonors amene mwapeza. Ndampeza ine chifukwa ine ndimakhulupirira kuti the best place to start anything is from where you are. Ukapaswa 100,000 Malawi kwacha, usati kokaka hoi kauni 100,000 Malawi kwacha, wina wache uvutika pena pache imene itakupindula moyo wache. And that's what I'm doing. Small funds, welcome. Wina agwirire ntchito. Big, welcome. Now inenene kuti ministry yanga zitheka, and will do that in style. Achievement ina artists amavutika na isopeza drama private funding, the Arts Warfare Fund. Sizo kazo macheke mabereka aja ndiye kuti munachita sukukapeza drama zache privately. Chabwino ina kuzomba ntalankhula ndi army commander ndimalafunsa kuti kodi inu mfuti ya ntapita kunja ku Norway anakandionesa zida za nkhondo zimene amenyera kale and all that museum ya asilikali. Ndiye ine ndikunena kuti kodi inu kwathu kuno ndimamva kuti Yatuta Chisiza anavuta kumwanza, ananifuti ovuta kwambiri, kodi imene ili kuti ndakafunsa army commander anena kuti futi imene ilipo ndipo ndizida zingapo zilipo. Usapanga museum kwanja ndi magazo amene otu alipo ndathamanga kupitako ndikulankhulana nawo kuti museum imene ya asilikali ichitike, anthu aone zida zimene amenyera ku Mozambique amati operation Baini, aone ya Yatuta Chisiza ndi everything that the army through their ethical code of conduct zingalole kuti azionese, anthu aziona, azipita kumene kujako kumakadia za kudya, kugula zinthu kumene kujako mastolo timati ngati ma curios azikagula. Ndikulankhula ndi donanso wang'ono who is interested kuti akapange zina ndi zina, komanso ndikulankhula ndi dona wamkulu kuti apite kumene kujako. Mukati wang'ono ndi wamkulu mutanthauza in terms of ndalama zimene my investments winayo ndifuna apange zona kuti anoti zafika size imene iyi wamkuluyo koma tikulankhulana. So donors can say yes today and no tomorrow. That's why I don't want to disclose about the big donor. Even uyuyu leroli ndikaliba meeting ndi yeyo wina dona winayo paliso ina tifuna tipange ku French cultural, Minali French cultural, Blantyre cultural center. Yakata itayo usagwira ntchito. Ababa tankhula ndi boma latithandisa ndapazile panali bepo komano ataona ku ministry kufunika chokwa kumene koko ana kuti let's help ndi kuchitikaso kumene koko tifuna tipange modernize traditional dances komanso ku Malape Hills tifuna tipange ku improve ku Kasungu National Park atimangira mpanda kuja ndinapita ku Kasungu ndi amati mbali inayi boma litani limalize loka nakapita kumwe kola kwa donors USAID IFAW ndikuti boma liliza mbili lefuna kuchita. I plead with you. Ndiye pa makhala njira yola kulenda donors nankho nawo komweko ndanatsimikizira kuti usadandaule fence titani kodi timanga komanso pali zingapo zimene I can quantify kuti ichi zambiri za izo sindifuna kunyalira kwambiri ndalama zinachoka kuboma. If that's a given. Misonko ya Malawi. That's a given. So I cannot be proud to say ndalama za Malawi ndapangaza kuti ndi achievements inde imene boma tina kunyalira. Okay? Koma these are exceptional achievements. Chifukwa ndizimene zili kwa donors and inencho yanga ndikugwira chino ndi donors kuti andithandize kuti ndalama za boma zikhalepo, ndalama kusotani zikhalepo tilepe anthu ntchito. Chabwino. Kupitirira ndi program yathu Dr. Usi. Unduna wanu
anthu ambiri timakhala uvuto tikamauchita translate kuchokera ku tourism kufika kuti alendo, whether in connotation alendo tikutanthauza m'Malawi muno kuti paja kunyumba kwa munthu umatha kubwera mulendo munthu otisakhala komwe, kuti tikamati okopa alendo amene tikunena kuti tikunena amalawi akupita kumalo tisanafikeko kapena poyambirira timayang'ana kwambiri anzathu ochokera kunja, thereby creating an impression yokuti malo amene wawa ma tourism attraction centers ndi alendo ochokera kunja. Ife Malawi ene ake sitikuyenera kumapita malo amene. Tichiyang'anenso chinthu ichichi tikati mulendo ndi amene wafika pamalo pamene samakhala si kwawo, ndi tikuyang'ana akunja tikuyang'ananso amuno. Kumano kumalawi kunoko timakhala tikuganiza kunena kuti kwambiri tikati tourism muchizungu timayumikiza ndi alendo akunja noti kunoko. Mukayang'ana zimenezo why tikuyang'ana za culture ya ifeyo. Culture yathu kuti usitenge 5,000 kapena 2,000 unyamuke ndi mkazi ako kumuzi kuti tiye tipite tikadye kuchita kale mwachisanzo, kapena tete nyamuke tipite pana Matete Trading Center tikadye, kapena yai pauliwa Trading Center tikadye. Inu ndina akazanga tikasangalale tikaone zina ndizi na kwene kuchako zimene zazo mkati yathu sikweni timati ndalama zindisunge zama wasindiziwa ndipite ndikangoyenda iye. We take things for granted. Ambiri Malawi muno phiri lamula chisanalione amangomva to have that curiosity chiri ndipite ndikaone. Hayi vuto simukuona kuti mwina zinthu zimene zinzodula meme unenamo yes kuti mwina mwake anthu kuti atenge ndalama yomwe ali nayo kuti achite invest is about priorities, yeah? Of course. Can you use your last 5,000 kwacha kuti ukaone phiri ugone ni njala mbali nayi? How are we balancing ziwirizi? Tichite promote malo but it should be affordable malingana ndi economy yathu, level of our economy activities yathu. But you see, when you talk about priority pendulates on two factors. Number one, perception. Two, practice. Okay? Ngamati priority will always pendulate on two factors. Perception and practice. Maganizo anthu ndikangoyenda za azungu. Perception. Practice amene wapitako nkaona zabunozo amati aya ndi zabwino. So akamatenga ndalama kuti azike kuti akaendeko, if it's led by perception ndi za azungu kapena za aliyense ndalama zipita mana sizipita. Practice nama ndapitako kapena sinapiteko, ngati napitako kunguti zili zabwino apitako, sinapiteko sapitako. Na ndi udindo wa ministry, ndi udindo wa boma kuti tikamati marketing tourism tiyang'anenso za culture maganizidwe athu our perception pa nkhani ya yoyenda timati chani. Ndalama amene mwachula inuzo kuti nzodula. When you want to solve a problem, don't rush to killer assumptions. Because if you want to solve a problem, uzikhala affirmative, uzibwera ndi maganizo otiziteka. Kani andalamayo tikaona dziko la Malawi, boma la Tonse Alliance likufuna kuti amalawi akhale osangalala. Pali ma plan unena kuti economic development or economic revolution ikhalepo. That is why mawa jauti mindset change tisinte kaganizidwe kathu. That's another way of bringing a culture that is conducive for the development of Malawi. Mindset change malankhulidwe. You saw kuna kuti a vice president atalankhula, a president atakalankhulaso. That in itself is a statement to say Malawi anthu awiri ife singabwere ndikukamba nkhani ya mindset change for fun of it. It is not just a matter of information sharing, kuma transformation. Bring in a culture that is conducive for development of this country. I will tell you what, pakali pano Malawi mnomo pali tina tambiri tumene tukupangisa kuti tizipita kutukuka kupempha has come a way of earning a living. Ena mapempha zoona alibe chilichonse agawilidwe. Ena mapempha because amati uyu alinazo zambiri kuposa ine. That's a qualification. Amsisha ndine
iwo maganizo wanga ali ndalama zambiri kuposa ine, therefore ndigawire. By extension mukamugawira wina wako akamuonanso kuti ali ndalama zambiri kuposa ine, akapempha iwo sagawira. Iwo akutha kupempha ndigawire koma iwo sakugawira. Vuto ndi cha vuto. What is development? What is development? Mukapita mmudzi ndi ndowa ya madzi kumatunga umakapasa anthu kapuyo anthu akula ngati amisala komanso sizigwira. There are too many people for that one bucket. Komanso ni ntchito yayikulu. You can't even measure the impact. Udana ndiena ukundana ndiena. Ndiye vuto limene lili mu malawi munomu lona kuti ma politicians yukamanganiza maganizo a munthu warizimo zigwirizana. Anduna akaona ndigawire ndalama, IMP ndigawire ndalama, a president, a vice president ani ndalama zambiri sakundigawira angozidi yawo khabali. Umapita mmudzi ndikayikira madzi njiko kapena mpope. Onse azichoka kwawoko azipita azikatunga yani madzi. You have to take an initiative. Iweyo ufuna madziwe unyamuke ukatunge madzi ubwere nawo. Upange effort ukatunga madzi because you have felt the need. Ukatunge madzi ubwere nawo muzimwa. Boma ndi osafuna kwabwino angobwesa madzi. Chimodzimodzi nkhani ya ndalama. Mubwesa program yopangisa ndalama. Ndi anthu azinyamuka uko azikapanga ma business whatever initiatives angapange kuti ndalama zimene zozo azipezera chani ndalama chabwino. Ko usati muzimugera paika. That culture, it is not relevant in as far as development, sustainable development is concerned. Mukuonera Times exclusive pompano pa Times Television TTV mwachidule komanso Times 360 Malawi Facebook page yathu imeneyo pa dziko lonse lapansi. Osayiwala amene mukumvera program imeneyi pa Times Radio. Programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza la programu yathu ya Times exclusive pano pa Times Television TTV. Alendo athu ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo zachikhalidwe komanso zoteteza nyama zakutchire, amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM amene ali mu mgwirizano wathonse. Anduna ndakulandirani. Kupitirira ndi program yathu tinafunsafunso kuyambirira koma chifukwa choti tinalowesa nkhani zambirimbiri simunandipase yankho bwinobwino. Ndimafunsa kuti kodi unduna wanu ukhoza kulowa malo tikamaona ndithu fodya pa msika chaka ndi chaka akumana ndi zokhoma zambirimbiri, anti smoking lobby, mavuto ndambiri. Anthu akhala kumafunsafunsa kuti apart from mbewu zimene zikhoza kulowa malo mwa fodya, kodi ni industry itiso imene ikhoza kuthandiza. Mukakhala myezi 4 muli kunduna umenewo, mukuona potential ku ministry kwanu kuti ikhoza kuthandiza? Ndinayankha kunguti munabwera so mafunso ena imene mwalambira. Kwambiri ndizotheka. Koma kuti zitheke izi ndikamanso kawiri kunena kuti machitidwe a zinthu magwiridwe a ntchito asinthe.
mukumva mukudziwa kuti kuli ma reforms. Ma reforms ayatu ni mindset change. Tichite zinthu mosiyana ndi kupasani chitsanzo. Pali reform area imodzi ku ministry kwathu imene tikunena kuti to strengthen the institutional capacity. Kuliso ina to improve revenue generation, to mainstream ma cultural issues. Pali zingapo zonsezo ndi ntchito munivese. Tikati strengthen institutional capacity chifukwa chani tufuna effectiveness and efficiency. Effectiveness the impact, efficiency the how much time you take to achieve that same result. Zose kuti zichitike anthu ndinene izi mboma tu ndili momo muli anthu ena sanayenera kukhala mboma. Mboma mugwira ntchito nyombo. Yes. Ngati ku tourism kapena government as a whole. Nchakulankhula kuti zimene ndikuona ku tourism sikuti ni ku tourism kokhaya. Ina kuti paliponse muli anthu ena kuti ngati sasintha sanayenera kukhala mboma. Effectiveness, yes. Impact kuti muchite pakhale discipline. Anthu amene mukwane nawo kuti alimo sakuyenera kukhalamo chikulakwika njani. Zili ngati munthu amene anazolowera kuzuka 10 koloko ndi wachoka apita ku dziko lina kumene anthu akumayamba ntchito 7 koloko, iye ndi akukanika kuti azuka 7 koloko azipita kwawo. Alibe malo azipita kwawo. Amene wawa ndi anthu atiwo chifana ngasi nthawi zambiri tikamagamba. Let me not dwell on the specifics. Let me tackle this from the principal point of view. Kuna kuti it doesn't matter kuti ndiwa MCP, it doesn't matter kuti ndiwa UTM, it doesn't matter kuti ndiwa DPP or UDF. That in this discussion is not important. What is important is the output, the relevance of this particular individual to the achieving of the goals set by Tonse Alliance government. Ngati ineo wa UTM zochitika zanga zile presa Tonse Alliance government kupeza zimene akufuna kuti apange achieve am irrelevant. Who is going to be making this calls? You are irrelevant, therefore must go. You are there, you are part of the government. Is it not you? You can set by example. If there are such people in your ministry, chuck them off. Yes, that's why we are calling for people to understand how government works. Nachita mwayi kuti ndakwita pochito chipatala. Pamabwera patient. Ndikuona kuti patient uyuyu pakali panopa vuto lake ndi ili. Komano pakali panopo tikapanga treat mwanjira iyi patient afa. What we need to do tizere uku pang'ono by hearing here ukusuja kodi zikhala bwino. In government there are cases where you can't just say kuti home pita nungoko. Yeah, there is a discipline of how things ought to be done and have to be done. Kunyengerera mukunena kumene kusukunyengerera. Kumene koko sikunyengerera. Kumene koko ndi discipline ya mene boma lina kuyendera. Komano pamakhala kupanga what we call the cost value analysis. Kukhala ndi awawa ndi kuachosa tipwetekeka bwanji. As government tikuyangana kuti kodi tikuyenda bwanji. Ndapanga point ndekeza bani don't go further than that. That point is met. Efficiency ndi mene nthawi imaitenga kuti mupange achieve zomwezo. Wina takumuza kuti pita ku Mzuzu ata kupita panjinga, wina pa galimoto, wina pa ndege. Tifuna ife anthu azipita pa ndege azifumira. That's why time management is critical. Are you mene mukukambira papa in terms of time management, the 4 months plus
pamene tonse government yakhala mboma including yourself, do you think kuti mukupita pa ndege imene mupangira zinthu zanu kapena mwakwera mwinaso mukuyenda pansi? Iya ini ndikuna kuti ifeyo takwera ndege mene mukuchedwera zinthu. Iya tikati tikuchedwa ndikupasanso chisanzo. Mutabwera inuyo amsisha mubwere ndi problem ndichule kuna kuti ili mimba ndiye kuchipatala amati laparatomy tisegule mimba. Panjapo anthu odikirira kuchipatala amati chani? Laparatomy. Laparatomy is your opening the abdomen. Chabwino. That's laparatomy. Chabwino. Anthu ali panja mtundu wanu azifuna to operation imene jayo ite 2 minutes. Atulukeko safa. Timaona tukupanga time ma operations ndodora akulu. Pakakala kuti alipo aini yake akudikirira ndiye maona pa window akusuzumira tukuta kuno akuti mukuchedwa. Kuma iniyo mayangana you diagnosing the problem. Nkuna kuna kuti apapa operation hii ititengera 6 hours for this person to survive. But anthu aini yake acha akufuna 2 minutes. Mumvera anthu acha kapena mupanga kuti patient akhale bwino. So tonse government is doing laparatomy. Anthu kunjako akona ngati akuchedwa koma inu mukukonza futo. Tutasegula mimba laparatomy tikona kuti apapa ichi tichidule mukuti. Tichita chili chonse chimene anthu akufuna. The country will collapse. We will all be losers. We will all be losers. Chabwino. Now, do we have any fukusolani? Yes. More in summary. Yes. We will do it and we will do it in style. On condition that don't say Amalawi. Tigwire chito limozi. Sato mwaona chakwera, mwaona chilima iyai. Don't say. We have a country to sell, Malawi. Whatever we are selling to tourism is Malawi. How do people come in? Behaviors, for example, on the road. Pakale muntu zungu mwachisanzo wakwera kunoko. Wagona mu hotel. Ndi afuna pitaka une nyama from there zipita ku airport. Ndi afike mseu muja kupeza mamini pass tititi. Na oso magari mutene ya tititi kuti ayende pana ndege kuchedwa. Akapita kwa kuja amalemberana hapo. Awuzi Malawi. Nachidwa ndege iya the behavior on the roads. That factor, the behavior on the roads of Malawi takes value for the quest yopanga promote tourism. So si chintu chochepa tamati watu tourism. It's a big discipline. Palizambiri zoti zichitike. Ma ministry ambiri anthu midzi, everybody has a role to play. Chabwino. Anduna bebani ndizi kukwirani kukamwa ndifuna tiende nsanga pali ma issues angapo kuti tichite cover. Issue ina imene imakhala ku ministry kwanuku komanso zimene taona mabungwe osiyana akubwerapo kuikapo chidwi ndi umbava ndi umbanda wa nyama zakutchire. Wildlife crimes. It's a big issue internationally. Kuti anthu akumaka tenga zinyama kumapitisa maiko ena of late takati kumva kapangolina kakanyama kena kaki kupasa chidwi anthu alinako busy anzatobwera kwako zinata ife dakali nako kuno anthu mukugwira bwanji ntchito ncholinga choti muteteze nyama zathu zimene zili kuno kwa anthu amene amafuna kubwera kuzaba kandi Malawi kandi anthu ochokera kunja. Tikuchita bwino kwambiri akugwidwa ndipo akagwidwa tukwakakamira ndipo pasani chisanzo yosachula munthu. Pali wina ndinamva kuti amugwira amafuna apenye mazakutchire anali ndi mfuti atagwirwa kunali ma forces ena anazolera zakale zija atuluke amene atuluke basi atuluke aina kutuluka inali pressure kuti atuluke ngeze katilo timazungulira muzanipeza ine kati nduna wewe nakwenda koko na inspector general ndati malamulo agwire ntchito nawo zonse nyamatawo ndati malamulo agwire ntchito. Don't be intimidated. Kama mtundu wa ndale kali mboma kali wakunja mukampana mampana kuti ziuchitika business mpaka mboma mwanumu kuti pala anthu ena abe akhulupirira atakhoza kugwisa ntchito mphamvu zawo kumachita dictate imene zinthu zimayenera pamene malamulo ali clear. Yeah, sindikutero komanso sindikukana because I have no evidence kuna kuti wa mboma mwathumu tikati anthu a influence sikuti amboma mokhatu ya chifukwa mkamagwira ntchito mboma muli ndi politicians muli ndi ena alikunja kwa they are not politicians but they're still working with government, you see. Ndieno ili ngati kuna kuti anthu a influence
anthu akamayenda mazoona kuti ndili ndi dzina ine nitamangidwa ndi front page osali ma politicians. What I'm saying is even amene wowo dzina kuti pena ntchito akapanga commit crime apanga commit crime. And the good thing is even president wa dziko lino wasaina nawo chikalata choti iyenso ndi dziko lache ali mmene momo. Now when the head of state wasaina chimene chocho, it's a directive to the ministry which don't depart from this, and I'm doing exactly that. Chabwino nde kunduna kwanu kweti tikumakamba kwambiri kwa tourism komanso kuti kuli chikhalidwe. Nkhani inaso imene ikuvuta ndi chikhalidwe chathu Amalawi. Nkhani ya mindset change ndi chikhalidwe. Muona nthawi zambiri chikumayenda limodzi. Tikumamva kuti aya makolo kukwatirisana, takhati kumva maunduna ena agenda kulowerapo komanso chikhalidwe. Inuyo mayang'anira zimenezo. Chikhalidwe chathu kuti yes, mwina kwambiri nchabwino. Malo ochepa amene chidakalibe ndi mavuto amene omapezeka kuti mwina makolo kumapanga thandizira maukwati ana amene wawa mupangapo bwanji kuti ndi mbali imodzi ya unduna wanu. Imeneyo si chikhalidwe tu yayi. Kukwatizana ali ang'ono kakwatiwe ni si chikhalidwe. Imeneyo si chikhalidwe. Tikati chikhalidwe mu context imene iyi nzonena kuti established norms ndi chikhalidwe. Nangasati makolo amavomerezana amene ali mafumu kuti ukwati umene umangidwe. Koma the fact that akuvomerezana, it is not an established norm. Because that chili established norm, there will be nobody around to frown at that. Kwa mkapeza kuti watu atenga mwana akamkwatisa uyuyu, muzo kuti it is not an established norm. It is an established abnormality, which people would construe as culture. Culture ndimene ndo makhalira navomerezana kuti zinthu zimatere. Poti anthu akumana kuti uyu wamkwatisa mwana ndi makhalidwe awo. Culture mu tourism ikumavuta apa. Amalawi ambiri amene tinadikirira kuti tizikhala tisonyeza chikhalidwe chathu timapanga manyazi kusonyeza chikhalidwe chathu ati kuma zakunja za azungu. Ndipereka chitsanzo ine mwini. Anthu akandiona kuti ndatenga sound ikantuno azibaya kuti ine pele ndikuvina amuli kuma manganya yekha. Kwani usazipasa ulemu bwanji? Now what is ulemu? When they say manganya usazipasa ulemu, ineyo ndikuvina ati chifukwa ndine nduna ndi a doctor kuti avine izizi usazipasa ulemu bwanji? Atavine izi ndani. Pamene popo anthu achitidikirepo ndikuyankhe ndifa choti nthawi zambiri mutati muone umakhala kuvina kokhala ngati kuti kopanga ngati zolaula. Kunukhala ngati uchita promote zogonana mwina zimene anthu amakhala kuti pamene pazokhala bwanji. Now pamene tikuvomerezana kunena kuti there is no culture that is superior to the other. And for you to start to talk about culture ya anthu ena, you have to understand the meaning of that culture from the people that are practicing that culture. Manive saidi? Aineka kufina zimene zijazo. Muona kuti limenezo chito. Mukapita ku beach. Mpeza avula utavala ma bikini chani. Nde mukatenge agogo anga apite ku beach uyakaona azima ata watu. Manive sa? So culture imalingana ndi kumene kuli. Izizi argument yanga yomavina choncho. Sikuti kuvina kolawula tu actually kubweresa manyazi kwa anthu ena. Kungoti ndakutenga nsalu onosalu palibepo koma ndikuvina ndiyana kutikiti kumosa zipasa uli mudiandu unatu anapita ku sukulu tu. Why they saying that? Akuna ngati za culture zimene zozo ati anthu achitradi, anthu achimidzi, which is wrong. The value of our culture lies in its authenticity. The value of our culture lies in its authenticity. Many of timakatenga sauku. Our youth today, vudolina, culture, ambili ya kuitaya. And they are living a life whose foundation they don't have.
pepana nduna nthawi yathu ndiyochepa ndiye tithamangebe tasala ndi mphindi zochepa kwambiri. Ndatengerapo mwayi tikamba za kunduna kwanu koma sindikuyiwalanso kuti ndinu wachiwiri kwa president a UTM, so mundilola kuti ndichokeko pang'ono kundunawo tikambeko za udindo wanu ngati wachiwiri wa president a UTM. Anthu adakutamandani kwambiri inuyo komanso counterpart anu ku MCP Bambomira kuti mudagwirizana bwino posakakamira kuti running mate kodi zikhala bwanji kuti president ayimire Chakwera, running mate akhale Chilima nkukhala ndi boma amene tili pano. Kodi mugwira bwanji ntchito limodzi chifukwa chokuti anthu timayankhula mwina timaona zinthu zina nde tisamangopitiriza kukupanga nawo miseche pamene mwayitawopeza kuti titha kufunsani mafunso ngati UTM ndi MCP inde kuyambira president's level komanso kumusiku kukubwera ma by elections mupanga feature ma candidate mwina Karonga Central kwa Yakamoto kumene kukangana kodi mugwira bwino ntchito paliponse at all levels kapena kwina kuzuvutirako mwina zifunika konza bwino lomwe? I have an example ya Karonga Central constituency. Pamene pali anthu pamakhala kusiyana maganizo. Also, you can say brothers can rub shoulders, but they shouldn't sustain injuries. Abale atakumakangana kumasachulani mafupa. Kusepana maganizo ndio umunthu. Kuma what matters is at the end of the day, you come to a round table and agree to move on. How is it that timayang'ananso just a section of an issue when it's problematic? Ndikuona kuti bazonse zili choncho, I deal with that issue. Ndikapaso kuchipatala zija. Munthu atakhala kuti ali ndi problem ya cancer, ndi amakaona kuti cancer iyi yafalikira thupi lonse, akati no, mangodula pali cancer paja. You don't just condemn the person. Ikafalikira thupi lonse, mato yapanga metastasize, yapita thupi lonse, munthu uyu there's nothing that we can do. MCP UTM alliance, it has not come to a point that we call beyond redemption. Or you cannot even say kuti problem yakeyo yapanga metastasize. But my issues Apple. Why? Because they are individuals. And here I want to agree with the President Amina Siyapompano, Professor Arthur Peter Mutharika. Kuti in the government, you may not know, you cannot know everything. Even in at my level, I don't know everything. Based on another matter which has no relevance at all to the bigger picture. Is that an admission? Kuti panali oversight mungwirizano in terms of individual parties. Where kumwambaku, I think it is clear there is a president, vice president. But going forward, do you think it is all take kumachita feature makandidate no sawiri nkupanga campaign popanda kukhulana muda unikirako bwino lomwe mgwirizano kuti muzigwira bwanji zikafika pamene pa? Was there an oversight on labo? I don't think I can call that an oversight. I will tell you, there is nothing that you can say to call foolproof to issues of disagreement. Even in heaven, have you been to heaven? I read the Bible. Even in heaven, the Bible tells us. Even in the Quran, it tells us. Kumwambaku kunali perfect till Lucifer became what he became. Pamene pali anthu, even mtakuti pakali perfect maka, pamakhala kusiyana. Chimangofunika ukadaulo, expertise to manage that particular problem. Without thinking kuti mene problem yachitika apapa, teni tipange tione njira kuti tipange linki to the presidency. That's where the problem is. Kaproblem kakachitika apapa, kachitika. Not every problem is emanating from the alliance that is there between MCP and UTM. Even if UTM kumweko, pama kama disagreements kuluma na ukauka, even if MCP ama luma na ukauka. Why? Where human beings are, there will always be a no and a yes. What have you learned? And what are the solutions going forward? We should all
understand that we are here for one mission. And the mission is to save Malawians and not to save myself. A leader is given power, is given a mandate, not to benefit himself, but people. So aliens send the leader in his or her own right, and ayang'ani, who do I serve? Komanso zimene nankula Dr. Chilima, the mindset change. Sometimes pakakhala kavuto pena pachi, then it becomes the big story. Pakakhala zabu, there is no story. Nakambaka is a appreciative inquiry. Always look at the positive to consume the negative. Let's not dwell much on the killer assumptions. Then the project will die. Chabwino. Timalize ndi nkhani. Muli kunja kwa boma muda lankhula kwambiri kuzuzula boma limene linalipo. Anthu ena nkumadabwa kuti inu mmachokera kulomwe belt kuti awa si wathu uyu. Malankhula zinthu zambiri anthu nkumaona kuti apa pali zamphamvu apa. Mmene mmalankhulira muli kunja kwa boma ndi mmene mwalowa mboma mwaphunzira chani? Kodi mmangolankhula mwina lando mle kapena adi maziwa zimene malankhula and now you are providing solutions kapena manena kuti mutenge kuzina zimene yankhula a president opumawa Peter Mutharika, of which one of the things he said was kuti running a government and being even a president this is zamasewera. Pano kodi mukutha kuona kuti mkitchen mumotentha kwambiri kusiyana ndi mmene maganizira muli kunja honorable usi timaliza ndi nkhani imene. Two answers to your question. Yes sir. Number one, mmene ndimalankhulira ndili kunja kwa boma ndikulankhulabe. There's no difference. Kulankhula ndikulankhulabe. Mutakwazuzula president even atalakwisa ino. Yes. Mutakwazuzula. Koma the difference is ndipo ndikuuza ichi. Mmene ndimadzudzula ine panja amtarika. Sikuti ndinangopita ni pachapi yani. Ndimapita kusanjika kwa kumana nawo ndikulankhula nawo. And ndinena kuti if I'm given a platform to come and share with you my concerns and the concerns of the people, and you are seen to be working on them, there's no need to go to the media. Because the beneficiary of the criticisms, it's not about Kuksan Manyazi. It's because there was no that platform given. Kunali kupangwa block. Ndio mwangu papala mountain kupanga blow trumpet. Kuti kuli wako atani wadi? Amve. Now here, there's no reason whatsoever for me to go kuma radio kuti zikalampula, because the beneficiaries of what I think are issues to be addressed nimakumana nawo kumalampula nawo. Two, nimotentha kusiyana ndi maganizira. The answer is yes. Pali zina zimene umaziona kuti mwina ndipereka chisanzo. Zona kuti mboma mmakhala nasanganya kuti muli anthu ena afuna kuti ntchito iyende, muli anthu ena kuti afuna azikugwira ni ntchito isayende. Ndimaziziwa koma the gravity, the level of the problem ndaiziwa because I'm now there. What are you doing about it? That's exactly what I'm telling you. Unakuti tili palaparatome tasegula mimba anthu panja kuona ngati kuchedu afuna 2 minutes tipange operation timalize alpha patient. However, times of sense tukudziwa kuti anthu akudikira, anthu had high expectations. Koma this is government of the people, by the people and for the people. And timanda kuti servant leadership imena president chakwera ndi a vice president akuendesa. Ndikukuza ndikunena kuti God willing nima challenge kuti amalawi ali muno ndi akunja omwe they are capable of developing this country to an unimaginable situation. Unakuti dziko lafika hapa kumano, where is the fabric that holds us together, and see the light and follow that light with the discipline. Pamene bonso ndi pa msiriziro pa program yathu ya lero ya Times exclusive pano pa Times Television TTV kwa inu amene maonera makanema mwanu komanso Times 360 Malawi dziko lonse lapansi amene maitsatira program imeneyi kudzera pa tsamba lathu la Facebook, osayiwala anzathu amene mamvera pa Times Radio. Ndinali ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo
nduna yoona zachikhalidwe komanso kuteteza nyama zakutchire, amenenso ndi Vice President wa chipani cha UTM. Ndathokoza honorable. God bless. Thank you very much sir. Dzina langa ndine Wonder Msisia. Mwakoma nonse ndipo pitilirani kuonera ma program athu osatira. Goodbye.